Jadi kita punya talk hari ini is about kencing manis. The simple question is, patutkah kita bimbang tentang diabetes atau kencing manis ni? Sebenarnya kalau kita tengok daripada talk earlier, that video about dialysis, the number one cause untuk dialysis di dunia adalah disebabkan kencing manis. The number one. Regardless of high blood pressure, hypertension, or internal kidney disease itself, nombor satu lah kencing manis. So if we want to look after oneself, not to go towards dialysis, we really have to jaga-jagalah tentang diabetes ni. In fact, kalau kat Malaysia ni, kita nombor satu Southeast Asia in terms of diabetes, di mana kita ada 3.9 juta orang di Malaysia ni dengan kencing manis. We have the highest rate of diabetes as such. And kita nombor 2 di Asia Tenggara. And this is increasing. Kalau kita fikirkan di dunia ni ada 425 juta orang dengan kencing manis, that is continuing to rise. The most important thing to know is every 8 seconds, tiap-tiap 8 saat, there's a patient with diabetes yang meninggal dunia. So that to me is a really big problem that we're facing. Actually kalau kita tengok tentang kencing manis ni, tanda-tanda penyakit kencing manis seperti macam kita boleh dahaga ataupun kerap kencing sudah lama. Actually all the way since the Egyptian times, orang Mesir dahulu dia pernah menulis ni di atas daun papyrus pada tahun 1550 sebelum Masehi. Interestingly, there's this chap called Thomas Willis. Yang what he did was he tasted the sugar dalam air kencing tu. Nama lain air kencing manis ialah ataupun diabetes dinamakan oleh pakar perubatan Yunani iaitu Arrhetius. So kencing manis sudah lama dah berkecimpung in our society as such. I wanted to show this picture of Elizabeth Taylor sebab dia memang dulu mengidapi kencing manis and she had 7 strokes. In addition to all the husbands that she had. So her kencing manis was so bad that led to a stroke. Jadi kalau kita ada diabetes ni, kita ada 2 ke 4 kali ganda risiko untuk mendapat stroke ataupun sakit jantung. Sama juga dengan Elvis Presley. I mean Elvis Presley was a type 2 diabetic. So I guess one of the, kita katakan salah satu ujian terawal kalau kita nak mengesahkan diabetes is if you pour the air kencing tu ke tanah, dan kalau kita tengok semut menghoringi tempat sebut, ataupun when you see it in the toilet where the ants go towards the toilet bowl per se. Jadi kalau kita tengok perbandingan percentage of diabetic patients seluruh dunia ni, dia meningkat all the time. So sekarang ni in the worldwide, our population is 425 million dengan kencing manis. Kalau kita tengok kan this map, in Asia Tenggara, kita yang paling ketara in terms of increment in size. Percentage increment between 84 to 132 million, 57% increment. Ini memang menakutkan, to be frank. Dan pandemik kencing manis ni, kalau kita tengok kan, dalam satu bilik tu, the person sitting next to you, you have a 1 in 2 chance of developing diabetes. So you've got undiagnosed diabetic sitting next to you. 1 in 11, 1 in 11 has diabetes, as I mentioned earlier. 425 million people with it. And then the worst thing is that 12% of all the global health expenditure is spent on diabetes. 727 billion, which is a whole lot of money. And it's continued to be spent in any public healthcare service throughout the world. Where I worked before in the UK, my trust, we spent upwards of $1 billion a year on diabetes alone. Komplikasi diabetes daripada stroke, heart attack, dialysis, stroke care dan sebagainya. Dan lagi penting for all the ladies here, kalau kita tengok kan 1 in 6, 1/6 births is affected by kencing manis, where you develop this gestational diabetes. Yang penting sekali kalau dapat gestational diabetes ini, you have 35 ke 40% risiko to develop diabetes after you delivered the baby. So this is really important. So as I said earlier, 39 juta orang yang berumur 18 ke atas
di Malaysia ini ada kencing manis. Ini data from last year. Now we're going to publish the latest data from this year, but the numbers are increasing. Disebabkan obesity, disebabkan combination dengan kita ni, we are the most obese nation in Southeast Asia juga. So 1/5 adults ada kencing manis. Dan kita nampakkan kencing manis ni continuing to rise. Jadi kalau tengok dekat slide yang sebelah tu, ada sekarang ni budak-budak iaitu anak kita yang sudah ada type 2 diabetes. Actually quite recently I had a patient who was 8 years old. Imagine that, 8 years old, 8 tahun sudah ada kencing manis. Disebabkan dia pergi ke sekolah, he got bullied because he was fat. He came back, he would have an early dinner at about 5 p.m. Dia tunggu mak dia balik pada kerja, who comes back late at about 8 p.m. He has another dinner. So the multitude of meals yang dia makan leads to obesity, which then leads to the development of diabetes. So this is the problem, this pandemic. I know we're all talking about pandemic COVID, tapi this pandemic or syndemic of diabetes and obesity lagi menakutkan. So jadi dari segi sosiologi, dari segi etnik, kencing manis ni 6 kali lebih kerap di kalangan orang Asia seperti kami, all of us, Asians in general. Kencing manis ni 3 kali lebih kerap di antara orang Afrika ataupun keturunan Afro-Caribbean because of a genetic effect. Tapi yang paling membimbangkan daripada in terms of social strata, the morbidity, iaitu risiko untuk sakit jantung ataupun stroke 3.5 kali lebih kerap di antara what we call the urban poor, orang yang berpendapatan rendah berbanding dengan orang berpendapatan tinggi. Dan variasi gender ada juga, iaitu dia lebih kerap di kalangan wanita. Tapi yang menyedihkan ialah jangka hayat wanita dengan diabetes lebih pendek berbanding dengan lelaki. Dan wanita yang obese ataupun gemuk 13 kali ganda keberangkalian untuk menghidap diabetes berbanding dengan wanita kurus. Tapi yang pentingnya, the second line, the morbidity and mortality in women is far higher than you find in men. Jadi mengikut ADA, iaitu American Diabetes Association, telah dianggarkan 1/3 kanak-kanak Amerika yang dilahirkan pada tahun 2000 akan menghidap kencing manis. And that's scary to think about. A third, 33% of the population will develop at some stage kencing manis. So it's all because of this, the availability of food yang kita ada di depan mata kita. So seperti kalau kita busy and we want to spend time with our anak-anak, we bring them to McDonald's or to KFC. Tetapi kalau kita tengok ini is the obesity in the children. Bila dia makan a lot of chips, you can see there, the kid is pointing his finger towards more chips. Dia nak makan lagi. Like the Coca-Cola extra large size there. In America, they have extra large, which is paradoxically cheaper than your normal large meal. So ini adalah the risk factor that kids now, as I said earlier, I had an 8-year-old child, umur 8 tahun yang sudah ada kencing manis type 2 disebabkan obesity. Disebabkan when they're obese, they develop diabetes. So the problem, the foundation really is, how do we target obesity? And this is the issue. Like this lady here, she's been sitting for too long. She lost sight that she was sitting on her dog. And she lost the dog. Sebabnya kebanyakan manusia malas bersenam ataupun menggunakan tenaga kecuali untuk mengelakkan dia bahaya ataupun untuk makan ataupun untuk keperluan sort of what I call the sexual changes that one would expect per se. Jadi kita kena move ourselves more. We need to be more active. We need to go out. Kalau esok hari Ahad, go out walking, go out hiking, 10,000 steps a day if possible. So a lot of my patients would ask me, apakah itu kencing manis? Apakah itu diabetes? So to simplify it, bila kita makan, the food yang kita makan tu yang masuk dalam kita punya perut, dia daripada perut tu dia kena absorb. Jadi absorption ni dia masuk daripada perut masuk ke dalam saluran darah. Dan bila dalam saluran darah tu, gula daripada saluran darah kena masuk ke dalam sel. Dan kita ada trillions of cells in our body. Apakah yang help the sugar in the blood vessel masuk ke dalam
cells is insulin. Jadi insulin ni kalau tengok dalam diagram, insulin datang daripada organ yang bernama pancreas. So in diabetes ni, kita either tidak cukup insulin, which is type 1 kencing manis, ataupun kita banyak sangat insulin tapi dia tidak berfungsi. What do I mean by that? Maknanya insulin ni macam kunci kepada pintu sel. Jadi kalau kunci tidak berfungsi, kunci itu tumpul lah boleh katakan. Jadi kunci tak boleh buka pintu sel, gula tu melekat dalam saluran darah. Tak masuk ke dalam sel. Jadi sel kita ni macam kebuluran, macam nak matilah. Dia terpaksa buka pintu lain untuk ambil a different set of energy source, which is free fatty acid. Tapi itu berbahaya pada sel. Disebabkan itu, sel-sel kita ni higher risk of development of cancers. If you got uncontrolled diabetes, you have 2 to 3 times the risk of pancreatic cancer, colorectal cancer, uterine cancer, breast cancer, all sorts of cancers. So disebabkan sel-sel kita tidak mendapati the right energy source. It's like if you have a petrol car, you're not getting petrol, you're getting diesel instead. You know, it's dangerous for the cell. Jadi yang paling ketara lagi bahaya is that bila gula tu dalam saluran darah, it rubs the inside of the blood vessel. It makes it sticky. Jadi bila melekat, benda-benda lain jahat melekat kepada saluran darah tu. Dan in the end, seperti kolesterol, in the end the blood vessel will collapse, will close up. And pada masa itulah saluran darah tak dapat lalu dan you get a heart attack or dapat stroke. So I know one of the questions is macam mana kita nak monitor kencing manis ini? Apakah ujian darah yang kita boleh buat? Jadi bila berjumpa doktor, the first thing that we would do is to check this blood test ya. Nama dia HbA1c. Saya panggil dia A1c for short. So almost medical doctors will call it the A1c. Jadi bila gula ni sudah tinggi, kita punya HbA1c pun akan menaik. Jadi kalau kita tengok graf kat sini, gula basically beta cell function ni, ini fungsi sel-sel di dalam pankreas menurun over time. Masa itu gula start naik. Dan pada masa kencing manis didiagnoskan at time 0, you would have had pre-kencing manis ataupun pre-diabetes selama 4 sampai 8 tahun sebelumnya. So, any of us, sebab itulah kencing manis dikatakan 1 in 2 of us ada risiko dapat kencing manis. Especially if you're obese. Dan kencing manis ini adalah disease yang progresif. Dan komplikasinya, it happens awal. So, when you're diagnosed with diabetes, at that time, we have a lot of patients when they come to clinic, dia orang terkejut. Sebab tengok-tengok dah ada problem dengan buah pinggang dah. Sudah ada problem dengan protein yang hilang dalam air kencing dah. Dan fungsi buah pinggang itu kurang daripada 60%. Itu something that's really worrying. So as you can see daripada graf ni, kita boleh mendapati bahawa bila gula sudah naik, gula lepas makan pun naik, ini yang bermakna insulin level tu yang line yang berwarna kuning tu starts to decline, starts to go down. Jadi bila insulin go down, kita akan notice bahawa berat badan kita sebelum tu gemuk kan, it starts to go down rapidly. You start to lose weight bila insulin rendah. Insulin is an anabolic hormone, puts on weight. If you don't have enough insulin, you start to lose weight. Another thing that you might notice is that kita rasa cepat haus, dahaga, and you pass a lot of water, kencing banyak, especially at night. So kalau pergi bilik air tu macam 3 or 4 times at night, even if you get up at night once a night, that's already wrong. You should not have to get up tengah malam pergi bilik air. If you do, it's an early sign that you may be developing symptoms and signs of diabetes. Sama juga kalau during the day pergi ke bilik air itu every 2-3 hours. So that's a warning sign. Itu bila insulin sudah menurun. Dan bila insulin resistance ini naik, iaitu macam saya tunjuk gambar tadi yang kunci insulin itu dah tumpul, itulah dinamakan insulin resistance. So this is sort of the pathophysiology and progression of diabetes. Sebab itulah orang kata kencing manis ini adalah progresif. Tetapi kalau kita dapat kencing manis kurang daripada 6 tahun, there is a possibility that we can potentially reverse diabetes into apa yang kita katakan remission of diabetes. Bukan cure, bukan cure, it's not full reversal but remission.
Seperti cancer kita tak cure cancer, kita put cancer into remission. So cancer itu menurun, diabetes pun menurun. So back to the blood test yang kita buat ni, nama dia HbA1c atau A1c ni. Kenapa dia penting sangat kepada doktor-doktor dan kepada patient-patient atau pesakit kami adalah kalau kita turunkan HbA1c ni by 1%. Jadi kalaulah your blood test yang you check dengan doktor tu 9%, tu tinggilah. Target kami adalah 6.5%. Kalau 9% dia turun kepada 8%, sama juga kalau dia turun pada 8% ke 7% ataupun 7% ke 6%, any A1C reduction by 1% reduces your risk by 21% of any death. Kepada saya, this is the most important endpoint. Kita tak nak mati. Nauzubillah lah. Kalau boleh, we live a long, fruitful, healthy life with our family, provide our family, and to look after them. So, kalau sugar tu turun by 1%, ia menurunkan risiko kematian by 21%. Sama juga, 1% reduction in A1C will lead to akan melibatkan bahawa stroke punya risiko menurun by 12%. Sama juga 1% reduction A1C menurunkan heart attack or sakit jantung, risikonya turun by 14%. More importantly, a lot of us are more interested in the reduction in amputation risk. So kalau amputasi risikonya menurun sebanyak 43%. That's a big reduction. Jadi I have a patient on the ward right now who's just had an amputation of a right big toe. Disebabkan gula dia semakin naik. And we told her that kita tak nak gula ni continue to naik. Kalau tak, nanti you will lose a toe. So lo and behold, masa dia mula datang, dia ada ulcer kecil je. Daripada ulcer kecil atas kulit tu, dia merebak, dia turun ke bawah ke subcutaneous tissue, which is your fat tissue, and then went down further kepada dia punya muscles, dia punya otot-otot. And then in the end, it burrowed down into the bone, pada tulang. And after that, once it's in the tulang, you're in trouble. You need an amputation because if it starts to go into the burrows in the bone in your foot, it will end up in the bone in your back, in your spine, in your sternum here. We actually have a patient sekarang ni, dia ada abscess dekat sini, dekat dia punya sternum, disebabkan kencing manis. Dan sekarang ni kita kena sedut the pus daripada sternum ni, then she might end up with a sternotomy, where we remove the sternum per se, which is a big deal and a big operation, high risk of complications. Jadi ini semua komplikasi kencing manis that we worry about. Again, you get about a 37% microvascular complication reduction. Apakah maksud ni? It means that risiko seperti yang dimention earlier, bahawa your risk of dialysis, your risk of blindness, risikonya menurun sebanyak 37%. I think what's most important is this, I panggil ni legacy effect. Effect legacy, bahawa kalau kita menurunkan gula sebanyak 1% ni, kita menurunkan all the risiko-risiko komplikasi yang berkaitan dengan kencing manis. Seperti mata, seperti dialysis, seperti kudung kaki, seperti heart attack, seperti stroke. So, kita nak berhentikan this legacy effect. The better your sugar control is, the less risk of all these legacy effects causing microvascular and macrovascular complications. So it's really crucial for us to get on top of the control as early as possible. Jadi, most of the guidelines yang kita ada, it recommends what we call individualized glycemic targets. So tiap-tiap patient yang kami menjumpai di klinik, kita katakan pada diorang, okay, let's say your control is 9%, we want to get it down to about 7%. Tetapi kalau patient itu tua, more than 75, the target is less stringent. So kita katakan, let's say we go down from 9% to maybe 8%. Sebab kalau gula itu turun banyak sangat dan secara mendadak, ada risiko dia akan dapat macam tangan-tangan kebas. Okay, we call that insulin neuritis. Or there is a risiko of endangering the eyes, so you get retinopathy. So walaupun kita nak gula itu turun, tapi kita tak nak gula itu turun secara mendadak. And target-target kami seperti dituliskan di sini, kalau you have a history of any comorbidities, jantung, coronary disease, heart failure, lemah jantung, renal failure, you really have to be very tight to get the sugars ideally roughly about 7% or less. Jadi in terms of klasifikasi kencing manis, you've got type 1 and type 2 diabetes.
this is Halle Berry, one of our ambassadors for diabetes. Sebab dia type 1 diabetes dan dia tak ada, she lives a full life. So that's what we tell our patients. Walaupun you ada kencing manis, you can still live a full life. You do not need to be handicapped by the fact that you have diabetes. You don't need to stay at home and do nothing, basically. So type 1 kencing manis, diabetes jenis pertama adalah diabetes awal remaja. About 5 to 15% in UK. In Malaysia is less than 5%. I jarang-jarang jumpa patient yang ada kencing manis ini. Ialah sebab kegagalan penghasilan insulin dari kelenjar pankreas. Dan dia disebabkan oleh tindak balas sistem immunity di dalam badan kita, what we call immune mediated. Dan selalunya berat badan bersakit tidak obes ataupun dia kurus. Dan berkaitan rapat dengan other autoimmune disease yang lain, penyakit lain seperti thyroid problems, Addison's which is a problem with your adrenal gland, anemia ataupun darah yang kurang, anemia, dan vitiligo adalah spots on your skin. Ini untuk our ladies, ibu yang mengandung ataupun hamil, bila kandungan bayi lebih pada 6 minggu, normally at about that time to about 24 weeks, you have a development of diabetes gestasi. And about 4% of all women who are pregnant would have this. Tapi I think all of you women who do get pregnant dan pernah dapat diabetes gestasi ini, please get yourself checked untuk kencing manis, because you have 35 ke 40% risiko untuk mendapat type 2 diabetes. Dan peratusan type 2 diabetes adalah 90 ke 95% daripada keseluruhan diabetes di Malaysia dan di US. And this is because of insulin resistance that I showed earlier. So disebabkan insulin itu yang macam kunci yang tumpul, tidak boleh buka pintu kepada sel-sel. Jadi insulin tidak boleh transportkan gula daripada saluran darah kepada organ-organ yang memerluinya, seperti kepada liver, kepada your muscles, to the rest of the body. What's really important, I think a lot of us have a couple of heroes in our lives. So one of my heroes is George Lucas from Star Wars. And of course his creation, iaitu Jabba the Hutt, I think he has diabetes, definitely lah. Jadi diabetes, as I said earlier, is a progressive disease, tetapi if you have it less than 6 years, you boleh menurunkan risikonya kepada remission of diabetes. In terms apa yang kesukaran ya, untuk mengawal type 2 diabetes ini, 80% pesakit diabetes adalah obese. Okay, 70% menghadapi darah tinggi. 50% sudah ada komplikasi masa diagnosis tu, seperti mata, macam difficulty in seeing already ataupun leading to kidney disease. Dan 75% ada difficulty in controlling the sugar, kawalan rendah yang glycemic. Okay. So komplikasinya adalah ini. Kalau kita nak ingatkan, if one slide you have to remember adalah kalau heart disease and stroke 2 ke 4 kali ganda risiko kematian disebabkan penyakit jantung. Blindness, 12,000 ke 24,000 kes buta setiap tahun disebabkan diabetic retinopathy. Nombor 1 kes buta di kalangan orang dewasa. Nombor 1 sebab utama untuk end-stage renal failure untuk dialysis is diabetes. 44 case percentage of cases is due to diabetes, and amputation risk as well. So I think the problem why patients tak aware of this is because kita tidak pandai to tell patients to be scared or to be aware of diabetes. Tidak ada motivasi untuk rasa takut tentang kencing manis. Kita tahu kalau kolesterol tinggi, ada risiko arteri tersumbat. Kalau ada diabetes, masalah mata dan kaki. Tapi sebenarnya, all of it is bersangkut paut. So a lot of questions my patients would ask me is, boleh tak kita hidup lagi lama? Boleh tak kita kurangkan komplikasi diabetes? Apakah kesan legacy? So the first answer to the first question is, kalau ada kencing manis tak control, your lifetime is limited if you're a man by -7 years compared to if you have your twin brother. Let's say you are 75 years old, which is the average lifespan of a man, you will die by the time you are 68. 7 years younger. Risikonya ada dekat situ kalau gula tidak dikontrol. If you're a woman, the average lifespan is 85 tahun. Risiko kematian in women as well is down by 5 years. So you will die at about 80. Jadi kencing manis ni is really important to get on top of. And that's how you control komplikasi diabetes, is to look after the blood sugar, the blood pressure, and the cholesterol, and your weight. So this patient of mine adalah satu remaja yang unfortunately kat sekolah sudah dibuli, tidak dapat pergi sekolah, dia duduk kat rumah dia, dekat bilik, dekat atas bilik, dia tak boleh turun.
Mak dia bawa makanan ke bilik dia, dia tak boleh masuk toilet pun, dia kena guna komod, and he had a lot of bad sores. So one of our GPs went to visit him and said he needed to come to hospital sebab mata dia dikuning. He had what we will call cirrhosis, development of liver failure. Jadi patient ni tak boleh turun tangga. Jadi pasukan bomba terpaksa pecahkan window, keluarkan dia through the window with their own equipment like a crane, get into the ambulance, sampai ke hospital, kita mendapati bahawa katil hospital itu kecil sangat untuk dia. Jadi kami terpaksa buat katil yang lagi besar for him. And then because he had liver failure, kita kena visualize dia punya liver macam mana. So he had to have a CT scan. Dia tak muat dalam CT scan dekat hospital. Jadi dia terpaksa masuk dalam kita punya ambulance to go to a hospital vet. Dekat hospital vet baru je dia dapat masuk CT scanner yang sesuai untuk kuda. So it's a kuda kind of like a horse's CT scan. Dan masa itu baru kita dapat tengok bahawa he had huge fatty liver. So the number one cause of liver failure or liver transplant is due to fatty liver, and that's due to diabetes. Jadi kencing manis ni banyak organ yang di-affect. Liver, kidney, eyes, nerves, heart, brain, everything. This patient unfortunately died in hospital. So that's one of the big things. And he was too young to die. Rawatan untuk kencing manis ni banyak. Diet, tablets, insulin dan sebagainya. Dan diet untuk senaman ni adalah aspek penting untuk mengawalkan type 2 kencing manis. So penurunan berat itu adalah penting sekali supaya kita dapatkan meningkatkan sensitivity insulin badan. So even if you lose 10% of your body weight, you will improve the remission of your diabetes. Apa yang kita boleh makan? Adakah gula dan makanan itu musuh utama saya? Betul. Yes, it is. And what you need to eat, you need to look at your plate. What you can is go out, pergi kat IKEA atau kedai mana-mana yang ada plate yang kecil tu, yang untuk budak-budak yang dah split in half. So half of your plate is vegetables. 1/4 of your plate, sebanyak ini aja lah untuk nasi. Nasi should not exceed a palm size. Same as well with the protein. So moderation, don't eat macam ni. Okay, not too much carbs. And makanan yang baik adalah yang sebelah kanan ini, what we call low glycemic index ataupun low GI index foods. Bread ataupun roti yang keras, yang brown, yang banyak biji-bijiran. Yogurt, low fat yogurt, no sugar yogurt. Look in the back, make sure yogurt tu adalah kurang daripada 200 kalori per serving. And make sure that if you're taking any fruits, buah-buahan yang selamat adalah buah-buahan hijau seperti green apples, green kiwi, green guava, ataupun the berry family. Blueberries, strawberries, any of the berries, bukan grapes. That's very bad. Tropical fruits are bad. Okay, try and avoid tropical fruits kalau boleh. Passion fruit okay. And that's because semua ni adalah low glycemic index food. Low glycemic index fruits per se. So in other words, calorie intake, ini yang paling bahaya lah. Potatoes, French fries, chips, Mars bars, really dangerous. You can see the calorie content is high. Tapi yang dekat Malaysia ni, apa yang lagi teruk? Adalah ini, kita punya favorite dish, nasi lemak. So nasi lemak yang kita makan pagi tu, it at least is about 730 calories. It's huge amount of calories. Banyak sangat. And this is more than a third of the calories that you need in a day. So kalau nak makan nasi lemak, what you need on the plate is nasi sebanyak palm size, segenggam sahaja. Lepas tu kalau boleh, setengah pinggan tu penuh dengan sayur-sayuran. All the cucumbers that you can find, everything, pack it in with all the vegetables. Tetapi kurangkan nasi. Nasi if possible, try and get the basmati rice, brown rice or black rice. What you find is that the harder the rice, the slower it's absorbed. Jadi gula itu tak melonjak naik bila kita makan. Kita nak gula tu naik slowly supaya insulin yang kita ada can cook. Kalau kita makan cepat sangat, macam mashed potato in KFC, mashed potato, that's really bad. The insulin's not going to keep up. You're in trouble. Jadi obesity ni disebabkan the carbohydrate that we take. Dia lagi bahaya daripada lemak. So you've got to shift away from thinking of saturated fats towards thinking of reducing your sugar. So therefore, you need to eat more low GI foods. Glycemic index yang kurang pada 55. All bran, roti rice, spaghetti, kacang panjang, apple hijau, lobak merah, susu skim, kacang. Kacang tu janganlah banyak sangat. Kacang yang macam dibagi on the aeroplane, about that size. These are the glycemic index of foods that I have here.
what you want to do is this good energy balance. You have to have apa yang kita makan yang masuk berkurangan daripada apa yang kita burn off. So it's a negative energy balance. You eat less, but you burn more. So you eat about 1,000 calories, you burn about 2,000 calories. This is the child that I was talking about. Yang budak yang datang kat klinik I, which is about 8 years old. So you do not want to end up with this. And exercise, you've got to make sure that you continue with good exercise. This patient obviously was not exercising. Kencing manis punya ubat ni berlambak. Banyak sangat. Okay, but I don't want to confuse you all with all this. Tapi ni yang I want you to remember is that setiap pesakit kami, on average, ambil ubat sebanyak 6,935 tablets setiap tahun. Jadi ubat kencing manis 4. Ubat untuk high blood pressure 3. Ubat untuk kolesterol 2, 1 ataupun 2. Lepas tu ubat untuk sakit saraf 1 ataupun 2. Untuk depression, in the end, hampir 7,000 tablet setiap tahun. And this is what we don't want. Jadi antara ubat yang bagus adalah metformin ataupun glucophage. Ia adalah dinamakan ubat macam seperti senaman orang malas. Sebab dia adalah satu ubat yang menurunkan berat badan dan mengurangkan risiko serangan jantung by 42%. The tongue of this animal, this what we call the Gila monster, yang namanya adalah Heloderma suspectum, adalah satu ubat yang kita isolated dan diletak dalam pen ini yang boleh menurunkan berat badan juga. Jadi penurunan berat badan dengan ubat ni yang bernama exenatide ni, banyak dah ubat sekarang. Ada exenatide, ada liraglutide. Dia boleh menurunkan berat badan sebanyak at least 10% of your body weight. So it's all big, huge weight loss. And the studies have gone up to about 104 weeks or 2 years. Dua pakcik ini adalah dua orang yang menjumpai insulin. Charles Best and Frederick Panting. They injected that insulin in 1922 into that dog yang bernama Marjorie itu. Inilah insulin, tapi insulin ni is the last gasp in our treatment. Normally you would use it if the sugars are really high. Tapi I think what's really important, I think what we all can do, kalau kita tengok kan berpuasa ni, what I call the 16-8 diet or the 5+2 diet, or mengikuti suruhan Rasulullah SAW, which is fasting on Monday and Thursday, it's a good thing to do. Kalau boleh lah kita berpuasa. Disebabkan kalau kita puasa selang hari, pada hari puasa itu kita makan 450-500 kilokalori. Seperti telur rebus, 1 keping roti brown untuk sarapan, miss your lunch ataupun soup untuk lunch, ataupun dada ayam untuk salad untuk makan malam. Nampak tak? Tak banyak sangat kalori. Kalorinya berkurangan. Sangat-sangat. Sebab kalau kita kurangkan kalori, seperti haiwan, dia orang boleh makan 1,500 kalori diet dan dia orang hidup 30% lagi lama. Okay, dan bila kita buat autopsi, haiwan ini mempunyai arteri yang lebih bersih dan tekanan darah yang lebih rendah. So we can do it as well. Disebabkan kita dulu we were hunter-gatherers. Kita hunt, kita dapat fish, lepas tu kita famine. Jadi kita kena menurunkan kalori itu sebanyak 1,800 kalori tiap-tiap hari. Okay. The rahsia diet is basically kesannya lebih, actually bukan sama, lebih pada senaman. Disebabkan jin kurus itu diaktifkan. Okay? Sebab when you diet, you have certain pathways that activate the sirti jin. Jadi kalau mengurangkan 20% kalori setiap hari, ini boleh mengaktifkan sirti jin dan boleh mengurangkan berat badan. So kenapa diet ini penting? Sebab mengurangkan risiko diabetes, sakit jantung, penyakit nyanyuk, iaitu Alzheimer's disease. Dan kalau boleh tubuh yang memasuki kondisi puasa 8 jam ini, selepas makan sarapan pagi, sahur, ialah bila usus menyelesaikan penyerapan nutrisi. Jadi glukosa yang disimpan di hati dan di otot, that's what you want. Bila berpuasa, glukos yang ini yang kita gunakan terlebih dahulu. After 8 hours, kita menggunakan lemak sebagai sumber energi selanjutnya. Okay. So if you fast for days, then you turn to protein. This is not good. Jadi yang puasa yang selamat adalah puasa yang from pukul 8, from sahur till iftar. So from 6 AM till about 6:30, 7:30 PM. So ataupun kita buat 16-8 diet, iaitu kita makan malam and then kita miss breakfast sampai tengah hari. What this does, it results in this what I call a gentle transition daripada kita guna gula towards fat as a main energy source. So bila kita guna fat,
it helps to lose weight. Sebab you dah use up gula dah, you burn the fat. And that weight loss, bukan sahaja weight loss air, it was 70% water, tapi kita lose fats juga. So that reduces blood pressure, cholesterol, dan blood sugar. It's a detoxifying process. Then after that, you feel a lot happier. You have this happy hormones that go up. So you need to eat complex carbohydrates, fiber-rich foods, grains and seeds, a lot of barley, wheat, oat, malt, semolina, beans, lentils, flour, basmati rice, brown rice. Penuhkan your food with cereals, but not cereal yang macam Kellogg's cornflakes, bukan. Ini macam bran, whole wheat, vegetables, and fruits that I talked about earlier, apricots, prunes, green apples, green kiwis, green guava, all the green yang buah-buahan hijau, and the berry family. Hindarkan makanan seperti makanan yang banyak heavily processed ataupun fast burning foods, fatty foods, cakes, biscuits, chocolates, sweets, and kurangkan caffeine, especially in tea and coffee, because Coca-Cola or caffeine is a diuretic, and that stimulates higher rate of water loss. Avoid all these: popiahs, curry puffs, pakoras, baklava, cakes, biscuits, roti canai, curries. All this is very high in carbohydrate. Okay, makanan yang harus dihindarkan. So apakah makanan yang ideal? Kalau kita makan pagi sahur, apa yang kita katakan oats, letaklah sprinkle it with blueberries, apricots, prunes, dan bila buka puasa, and make sure that you have something simple with a lot of fruit and vegetables, olives, cucumber, onions, dates, lentils and grapes. As such, it's a bit higher in sugar. So apakah agenda untuk bertindak untuk mencegah komplikasi? Do not smoke, reduce your weight, maintain blood pressure below 130/80, kolesterol kurang pada 4, LDL kolesterol yang jahat kurang pada 2, gula tu kena control dengan meticulously, gula kurang pada 8, tak payah ambil aspirin. Ini komplikasi yang kita nak prevent. Jadi saya nak katakan ada satu rule, saya panggil rule of 8, 8. So kalau boleh tidur 8 jam. 8 hours of sleep is important because you lose weight when you sleep. Makan sebelum 8 malam. Okay? Eat before 8 p.m. Because kalau makan lepas tu, you're gonna gain more weight. Because your body's already slowed down. Your basal metabolic rate dah rendah. You're not gonna burn off the energy. 8,000 steps a day. Kalau boleh bila berjalan tu. Makan atas pinggan yang 8 inci. Okay? Baby plate. Bukan yang 9 inci. Dan mengikuti Rasulullah as well, stop eating, berhenti makan bila 80% kenyang. Okay, not to eat any more than that. So 8, rule of 8. I think out of the 8 yang paling penting sekali, makan sebelum pukul 8 malam. Okay, and that will prevent semua ni, komplikasi kepada stroke. Risiko stroke 2 ke 4 kali ganda kencing manis. Mata, number 1 cause of blindness is diabetes, retinopathy. Jantung, 2 ke 4 kali ganda sakit jantung. Nephropathy, dialysis, number 1 cause of dialysis is kencing manis. Neuropathy, 60% of amputations due to kencing manis. But remember, every 8 seconds, 1 patient dies in the world right now. Tiap-tiap 8 saat, ada seorang akan meninggal pada komplikasi kencing manis. That is the agenda that we need to take right now. That's what I face in the hospital as such. And with that, I thank you all very much. Okay, thank you.